మొత్తానికి తిరుపతి ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ట్రైన్ వచ్చేసి 4:40కి ఉందన్నమాట. అది సికింద్రాబాద్ వెళ్ళేసరికి 5:50 అవుతుంది. ఇప్పుడు తిరుపతి టు సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ జర్నీ చేద్దాం పదండి. ఇప్పుడు మనము ట్రైన్ బ్లాక్ చేద్దామండి. తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ట్రైన్ నెంబరు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి. అండ్ ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి నేను AC3 టైర్ బుక్ చేసుకున్నాను. 3 టైర్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాను మీకు. నాకు ఈ టికెట్ వచ్చేసి 1399 రూపీస్ పడిందండి. తిరుపతిలో 4:50కి బయలుదేరిందండి. అండ్ సికింద్రాబాద్ వెళ్ళేసరికి మనకి మార్నింగ్ 4:30 అవుతుందంట. AC3 టైర్ కదా, ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు లోపల. AC3 టైర్కి 3 సీట్స్ ఉంటాయండి. 1, 2, 3 ఉంటాయి అన్నమాట. సో నా బర్త్ వచ్చి పైన వచ్చింది. సో ఇలాగా అంటే నేను మామూలుగా రిజర్వేషన్ చెక్ చేశాను కానీ తత్కాల్ ట్రై చేశాను, నాకు దొరకలేదు. ఇంక ఈ ట్రైన్ అవైలబిలిటీ ఉంటే, ఎందుకంటే మళ్ళీ మండే మార్నింగ్ మనకి ఆఫీసులు ఉంటాయి కాబట్టి చచ్చినట్టు ఈ ట్రైన్ బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో మంచిగా డస్ట్బిన్ అయితే పెట్టాడు. ఇది వాష్ బేసిన్ కూడా క్లీన్గానే ఉంది. మిర్రర్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇంకా ఇది వచ్చి వాష్రూమ్ బాగానే ఉంది. దాన్ని ఇచ్చాడు. టాయిలెట్ సీటు, ఫ్లష్ వస్తుందా? లేదు, లిక్విడ్ లేదు. ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లో కూడా లిక్విడ్ లేదు. సరే అలా ఉంటుంది మనకి సర్వీస్. ఇంకో బోగికి మధ్యలో డోర్ ఒకటి ఇచ్చాడండి. లేదు, సపరేట్ సీట్ కూడా ఇచ్చాడు. సో అది తిరుపతి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాము. బాగుంది తిరుపతి ట్రిప్. ఈ ఫ్లైఓవర్ ఉంది కదా, న్యూ ఫ్లైఓవర్ అండి. ఇది కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. శ్రీనివాస సేతు ఉంటుంది అని పేరు. సో నేను ఎప్పుడు మామూలుగా స్లీపర్ బెర్త్ బుక్ చేసుకుని బయలుదేరుతానండి, ఎందుకంటే బడ్జెట్ ట్రావెల్ కాబట్టి. బట్ స్లీపర్ బెర్త్ ఇప్పుడు సరే ఖాళీ లేవు అనమాట. సచ్చినట్టు AC3 టైర్ బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. మీకు వెనకాల కొండగా తిరుమల కొండ చాలా స్లో వెళ్తుంది ట్రైన్. హోల్డర్ అంట, ఇది ఒకటి బాగా ఇచ్చాడు. మధ్యలో విండో వ్యూ చూద్దాం. విండో వ్యూ బాగుంది. ఇప్పుడు వచ్చి రేణిగుంట వచ్చిందండి, ఫస్ట్ స్టేషన్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా చాలాసేపు ఆగింది. సార్ సమోసా వడా, సమోసా వడా, సమోసా. ఏసీ ఇక్కడి నుంచి అనుకుంటా ఆపరేట్ చేసేది. టైం వచ్చి 9:40 అవుతుందండి. ఇప్పుడు AC3 టైర్లో బెడ్షీట్ కానీ పిల్లో కానీ ఏమి ఇవ్వడు. ఇంతకుముందు ఇచ్చేవాడు. మేబీ కోవిడ్ వల్ల బెడ్షీట్ అలాంటివి ఏమి ఇవ్వట్లేదు. మేము ఫిషింగ్ చేసి చేపలు తీసుకొచ్చి దిలీప్ వాళ్ళ మదర్కి ఇచ్చామండి. దిలీప్ వాళ్ళ మదర్ ఫిష్ కర్రీ రాగి సంగటి చేశారు, చాలా టేస్టీగా చేశారు.
చాలాసేపు ఆపేసాడండి. ఏంటో మరి సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు. పక్క నుంచి వేరే ట్రైన్ పంపించేస్తున్నాడు చూడండి. ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ట్రైన్ మటుకు ఇలాగే హోల్డ్ చేశారు. స్పెషల్ ట్రైన్ అంటే ఇలా ప్లాట్ఫారం పక్కన పడేస్తారు. టైం వచ్చి ఇప్పుడు 11 o'clock అవుతుందండి. గుంతకల్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. చాలాసేపు వరకు ఆపేశాడు ట్రైన్. అలా బాదం మిల్క్ వేడిది ఉందా? బాదం మిల్క్ వేడిది. ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు డోర్స్. ఒక బోగి నుంచి ఇంకో బోగికి వెళ్ళాలంటే. ఫోర్ 4:30కి రావాల్సింది 6:30కి వచ్చిందండి. దగ్గర 2.5 hours లేట్ ట్రైన్. ఫైనల్గా సికింద్రాబాద్ రీచ్ అయిపోయాము. నిన్న ఈవినింగ్ 4:30కి తిరుపతిలో ఎక్కితే ఇప్పుడు 6:30కి దిగింది. యాక్చువల్లీ 4:30కి రావాల్సింది. స్టేషన్లో ఎస్కలేటర్స్ యూజ్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. That's all guys. See you in the next video. Until then, bye guys. Please like, share and subscribe. Already subscribe చేసినోళ్ళు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. నా తెలిసి సౌండ్లో మీకు వినిపించుండదు. అలాగే నా వెబ్సైట్ ఉందని చెప్పాను కదా, jakstock.com, jakstock.com. ఇందులో HD వీడియోస్, ఫోటోగ్రాఫ్స్, నా ట్రిప్కి సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయండి డీటెయిల్స్. సో ప్లీజ్ విజిట్ jakstock.com.